Well, my friends, the physicochemical properties and composition of the microenvironment of the cells of the body comprising the various tissues of the body remain relatively constant. By the operation of a complex series of homeostatic control mechanisms, which depend for effectiveness upon adequate circulatory systems. And you know the circulatory systems are mainly two systems, arterial system and the venous systems. The distribution of the systemic arteries is like a highly branched tree. The common trunk of which is formed by the aorta commences at the left ventricle, while the smallest ramifications extend to the viscera and to the peripheral parts of the body. A branch of an artery is smaller than the trunk from which it arises, but it gradually tapers and is smaller in size. But in a number of situations in the body, direct connections exist between the smaller arteries and the corresponding veins, where the artery ends and the vein begins. Under the influence of the sympathetic nervous system, which gives a very rich supply to the unmyelinated fibers. Now, the arterioventricular connections or anastomosis regulate the regional blood flow, and their functional state varies. They are capable of contraction. In this respect, most of the veins provided in the body with valves. See, these are the picture of valves. Valves of the great saphenous vein, valves, which serve to prevent the reflux of the blood, and each valve is formed by a reduplication of the inner coat of the venous wall. Each valve is formed by the reduplication of the inner coat of the veins, which is strengthened by connective tissue and elastic fibers and is converted on both surfaces of endothelium. The walls of the veins, like those of the arteries, are composed of three layers or three cores. The internal being endothelial, the middle is muscular, and the external is made up by connective tissue. The main difference between the veins and the arteries is the comparative weakness of the middle coat, which is strong in the artery and less stronger in veins. And that's why, by the natural mechanism, within the veins, some valves are given to flow the blood from the lower part to the upper parts of the body. Now, this is a case of a venous thrombosis, deep venous thrombosis, for which the primary discussion I have done. This gentleman, aged about 41 years, has suffering from the deep venous thrombosis. Now, what is deep venous thrombosis? A few words I may want to discuss.
At first you know the veins, the formulation, the beginning and the anastomosis I have already told. Now from the lower part of the leg, some venous arch where the arterial ends, the veins, that means the finest or the minute veins are known as venules. The venules are joined together, একটার পর একটা জয়েন করে অ্যান্ড ফর্ম দ্য আর্চ। আর্চের মতন দেখতে হয়। এইখান থেকে ভেনগুলো উঠতে থাকে পায়ের সামনের দিক থেকে একটা ওঠে, পিছন দিক থেকে একটা ওঠে। যেটা মিডিয়াল সাইড পায়ের বুড়ো আঙুল, সেদিক থেকে জুড়ে জুড়ে যেটা ওঠে তার নাম লং সাপেনাস ভেন। ছেলেদের অ্যানাটমি যখন পড়াতাম তখন মনে রাখার জন্য বলতাম এল এম। আমরা লেখার সময় কী করি, পরপর এল এম পরপর লিখি। সো এল এম, এল মিন্স লং সাপেনাস ভেন ইন দ্য মিডিয়াল সাইড। এই নামগুলো এখন জানার দরকার নেই। সো মিডিয়াল সাইড থেকে লং সাপেনাস ভেন অ্যান্ড ল্যাটারাল সাইড থেকে আরেকটা ভেন উঠছে শর্ট সাপেনাস ভেন। তারা জুড়ে যাচ্ছে কোথায়, পবলিটিয়াল ভেনের মধ্যে ঢুকছে। দিস ইজ দ্য পবলিটিয়াল ভেন। এখন এই পবলিটিয়াল ভেন কোত্থেকে আসলো? পবলিটিয়াল ভেন পায়ের পিছন দিকে যে মাসেল আছে যাকে বলি আমরা কাপ মাসেল, গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস টু হেডস, মিডিয়াল হেড অ্যান্ড ল্যাটারাল হেড, দ্য সোরিয়াস অ্যান্ড দ্য প্লান্টারিস মাসেল। তার নিচে আছে tibialis posterior, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus and peroneus tertius, the superficial and deep muscles of the leg, posterior part of course, that's known as calf muscles. ওর ভিতর থেকে জুড়ে 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 তৈরি হচ্ছে পপলিটিয়াল ভেন। এরা এই পপলিটিয়াল ভেনে গিয়ে পড়ে। তার এই দুটো সুপারফিশিয়াল ভেন এরা বাইরের দিকে থাকে, একটা লং সাপেনাস ভেন আরেকটা শর্ট সাপেনাস ভেন, আরেকটা শর্ট সাপেনাস ভেন। এদের মধ্যে যদি আলসার হয়, যদি এদের মধ্যে ব্লাড ফ্লো ডিস্টার্ব করে, তাহলে ভেনাস বেঁকে দেয়, ভেনটা বেঁকে দেয়, টর্চুয়াস হয়ে যায়। তাকে বলা হয় ভ্যারিকোজ ভেন। দ্য ওয়ার্ড ভ্যারিকোজ মিন্স বেঁকে দেওয়া, টর্চার হয়ে দেওয়া। কিন্তু যদি পবলিটিয়াল ভেন যে ভিতরে আছে, অনেক ভিতরে ডিপ, সেইখানে যদি ডিস্টারবেন্স হয় তাকে বলা হয় ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস। দিস জেন্টলম্যান হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস। সো এ ভেইন ইজ কল্ড ভ্যারিকোজ। এ ভেইন ইজ কল্ড ভ্যারিকোজ which when dilated and tortuous. A vein is called varicose which when dilated and tortuous, ফুলে যায় এবং বেঁকে যায়, ফুলে যায় এবং বেঁকে যায়। That is called varicose vein. Already I have told you the veins are having valves which are one-way direction of circulation of venous blood. The blood, venous blood means exhausted of oxygen. অক্সিজেন শেষ হয়ে গেল, কার্বন ডাই অক্সাইডে ভরে গেছে। এখন এই নোংরা কাপড় ধোপার বাড়ি পাঠাতে হবে। ধোপার বাড়ি বারবারই বলেছি, দি রাইট সাইড অফ দ্য হার্ট, আই মিন দি রাইট অ্যাট্রিয়াম। নিচের দিক থেকে যত ব্লাড উঠছে সব ইনফিরিয়ার ভেনা কাবা, আর মাথা, ঘাড়, ব্রেন ওদিক থেকে যত আসছে সব সুপিরিয়ার ভেনা কাবা দিয়ে এই ধোপার বাড়িতে পৌঁছাতে হবে। সো স্মল ক্রিসেন্ট শেপ ফ্লেক্স of tissue that prevent backflow of the blood is known as valve. So what is venous valve? Small crescent-shaped flakes of tissue that prevent the backflow of blood in the vein. ভেনে রক্তটা যেন ঠিকমতো উঠতে পারে, নিচের দিকে আর না নামতে পারে, অনয়ে মাছ ধরা ফাঁদের মতন উপরের দিকে উঠবে, সেজন্য ভাল্বগুলো দেওয়া আছে উপরের দিকে মুখ করে, ঠিক এইরকম। দ্যাটস ওয়াই দি ভাল্বস আর গিভেন বাই নেচার। সো স্মল ক্রিসেন্ট শেপড ফ্লেক্স অফ টিস্যু দ্যাট প্রিভেন্ট দ্য ব্যাকফ্লো অফ দ্য ব্লাড ইন দ্য ভেন ইজ কল্ড ভেনাস ভাল্ভ।
So they work passively like swinging doors. দরজা বন্ধ করার মতন, একবার ব্লাড কিছুটা চলে গেলে যেন দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। As blood flows through a valve, it pushes the valve open. As the blood flow shows like a valve showing its closed position. রক্তটা উপরের দিকে উঠে যায় এবং ভালভের কাজ উপরের দিকে রক্তটাকে টেনে তোলা কপিকলের মতন, আর যেন ব্লাড নিচে নামতে পারে। সো অ্যাজ ব্লাড ফ্লোস পাস থ্রু এ ভালভ, valves open and the blood flows above the valve. Now what happens in varicose vein? In varicose veins, mostly occurs due to incompetence of those valves. এই ভাল্বগুলো অকেজ হয়ে যায়, ভাল্বগুলো ঠিক মতন কাজ করতে পারে না। জিনিসটা বুঝতে পারছেন? ভেনের মধ্যে এরকম ভাল্ব থাকে যে ভাল্বগুলো অকেজ হয়ে যায়, ঠিক মতন উঠতে পারে না ব্লাড। দে আর ভেরি smaller in small veins and larger in large veins. এই ভ্যারিকোসিটি ভেন্সটা বেঁকে যায়, টর্চার হয়, সব জায়গাতেই হয় না। সো দেয়ার আর ভেরিয়াস প্লেসেস ইন দ্য বডি হোয়ার ভেইনস শো টেন্ডেন্সি টুয়ার্ডস ভ্যারিকোসিটি। এক্সাম্পল, ভেইনস অফ দ্য লোয়ার লিম্বসে বেশি হয়। স্পারমেটিক ভেইনস, ছেলেদের স্পারমেটিক ভেইনস, ইসোফিজিয়াল ভেন্স অ্যান্ড রেকটামের উপরে ইন হেমোরয়েডাল ভেন্স। দিজ আর সুপারফিশিয়াল ভেন, বাট ডিপ ভেন ইজ পবলিটিয়াল ভেন, যেটা এখান থেকে আরম্ভ হয়ে ভিতর থেকে আরম্ভ হয়ে গিয়ে ফিমোরাল ভেনের সাথে জুড়ে গেছে। সো ইট এন্টার্স ইন্টু দ্য ফিমোরাল ভেন অ্যান্ড দিস জেন্টলম্যান হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ডিপ ভেনাস থ্রম্বোসিস, ফর হুইচ many investigations have done. These popliteal veins enters into the popliteal artery, in the femoral vein, and the femoral vein joins with the common iliac vein, and the common iliac vein enters into the inferior vena cava, and the inferior vena cava ultimately goes to the lower part of the right atrium. So angiography is also done, and they have said there is a little blockage. You know, this is the left coronary artery and that is the right coronary artery. Right coronary artery, left coronary artery. Left coronary artery, two branches, one is circumflex, যেটা বেঁকে যায়, কার্ভড হয়ে যায়, লেফট সার্কামফ্লেক্স আর্টারি, আর হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার ডিসেন্ডিং আর্টারি। অ্যান্টিরিয়ার মানে সামনে, ডিসেন্ডিং মানে নিচে নামছে। সো লেফট করোনারি আর্টারি ইজ এ লার্জার ওয়ান, ইট গিভস অন বাঁকা সার্কামফ্লেক্স ব্রাঞ্চ, আর্টার নিচের দিকে টানা, সামনের দিক দিয়ে অ্যান্টিরিয়ার ডিসেন্ডিং আর্টারি। কিন্তু ব্লক খুব একটা আমি দেখছি না। এরা অনেক সময় ভয় দেখায় যে ব্লক হয়েছে, এত পার্সেন্ট যাচ্ছে, রক্ত বন্ধ হয়েছে। দেয়ার ইজ নো সিমটম অফ ব্লকেজ হেয়ার। সাধারণ মানুষ সে ভয়ে দৌড়ায়। ইজ দেয়ার এনি ব্লকেজ? নো, দেয়ার ইজ নো ব্লকেজ। So however, angiography is done and they have given fear about the blockage of the heart. Now, homeopathic point of view, these patients, our treatment is methodical, systematical, and considering on the totality of the symptoms. The totality of the patient go in favor of sodium chloride because there is tremendous desire for salt, craving for cold food, aversion to bread, profuse perspiration, irritable temperament. All symptoms go in favor of sodium chloride. Now, as the complaints started after vaccine, corona vaccine, so there may be positive factors, may be bad effects of vaccination. So we may think of later on T-Occidentalists like medicine, but the present
medicine is sodium chloride. Once daily in the morning. 19. Let's see the result. I shall share you, my friend.